Hello guys and welcome back to Blitzkrieg 3. Today we're going to be taking on the Battle of Alamein after completing the Siege of Sevastopol in the last episode. Before I jump into the battle I want to do my research and then I'll choose my composition. I have tried out the Battle of Alamein. I was recording an episode but the game crashed, so yeah, didn't really work out too well. So I know what the mission entails and I can probably make a decent force based around that. But either way, we'll jump into research and we'll see what we can do with this. In terms of infantry research, I think improving the accuracy of our squads would be a nice idea for the infantry. I don't particularly like infantry, but we've given them the extra health now, so they're a bit more resilient. Other things like weapons, I don't think that's particularly useful. Maybe the extra air attacks and so on would be. What about in terms of research? Extra armor plates isn't useful straight away. Maybe it's still worth saving for the speed and armor of the Tiger. Now let's go for the training level for our infantry, the extra accuracy. Then what we can do is save for the Tiger after that. Right, in the meantime, let's go to the Battle of Alamein. The historical reference is as follows. German forces are losing at Alamein, with fuel and ammo running out. Their army is exhausted. A sabotage squad disguised as British troops has been sent to find the supply base. Mission objectives: take control of the fuel supply depot. Secondary objectives: destroy checkpoints and capture the commandant's headquarters, and achievements: keep the fuel trucks. The rewards are a Jagdpanther, Ferdinand Tiger, Panzer IV Hetzers, and the SPW KFZ 250. So we have a limited amount of forces to work with going into this mission. I'm gonna just go with some infantry squads. Very tempted to take a sniper as well, but I don't actually think we need it in this mission, because what happens is you sneak into the base and you're like right in the middle of everyone. So having a sniper is less than ideal. But having plenty of infantry squads is great. We'll have anti-tank squads as well, or a anti-tank squad. Hopefully it doesn't die straight away. And we have 30 points left to use. So yeah, we could probably just get another anti-tank squad with just grenades, but don't think we're going to do that. Let's get rid of one infantry squad. Then that allows us to, and opens up for us to have maybe an MG squad as well. Yeah, that would be good. Have the MG squad with the MG34, 2 infantry squads, and an anti-tank squad. I think that's a decent force to go into this battle. Let's jump straight in. Die Lage ist ernst. Unsere Armee erleidet Verluste. Uns geht der Nachschub aus. Aber noch können wir das Blatt wenden und unserer ausgebluteten Armee eine letzte Chance verschaffen. Wir konnten ein britisches Transportfahrzeug erobern. Sie müssen die britischen Kontrollpunkte passieren, die Wachen vernichten und auf unsere Tanklastwagen warten. Wir müssen sie betanken und von hier verschwinden, ehe die britische Hauptstreitmacht ankommt. An die Arbeit! Neuer Auftrag. Geben Sie sich als britische Soldaten aus, dringen Sie mit dem eroberten Laster in das Dorf ein und übernehmen Sie das Lager. Wenn die Briten den Alarm zu früh geben, ist der Erfolg der gesamten Operation in Gefahr. And here we are in the mission. Like I said, this is, I think, about the 4th time that I've done the mission. It crashed on me the last time I was doing it, so I just decided to re-record the whole episode. But here we are. We've got to drive through some checkpoints, get to the middle of this town. That's basically what we got to do. And it's not too difficult. Kontrollpunkt direkt vor uns. Keine Panik, Männer. Unsere Papiere sind in Ordnung. Wir müssen nur unnötiges Aufsehen vermeiden. Keine Dummheiten. Macht einfach, was sie sagen. Driver, stop to have your papers checked. Well, let's see. Everything looks fine. You may pass. And the only annoying thing about this mission is that they are British soldiers voiced by Americans.
it's kind of insulting, honestly, and kind of makes me just want to quit the game outright, but I'll let it pass. I want to show you the game to you guys, and I mean, it is genuinely quite fun. It just seems that these details are just, I mean, like I said, that's pretty dire, honestly. A transport vehicle on this road. Stop! Your pass, please. And here's a second American-British You have soldier. a document with outdated design. You may pass, but I'll ask the Commandant why they're still issuing these. Also, wir stehen offenbar kurz davor, entdeckt zu werden. Startet den LKW. Wir fahren mitten in das Dorf. Schnell, schnell! The other thing is we're in an American Auftrag truck, which erfüllt. again Wir makes haben no den sense. Kontrollpunkt geräumt, aber die Tommies werden bald herausfinden, dass etwas nicht stimmt. Wir müssen schnell handeln. Mit diesen englischen Panzern sind We keine can capture Mannschaften. these tanks. Erobern wir sie. Wir sind an Ort und Stelle. Offenbar haben wir Glück. Ich würde zu ein wenig So, let's do that. Militärgerät nicht Nein sagen. Wenn wir die Waffen schnell ausschalten, können wir diese Biester erobern. Die Luken stehen offen. Go capture all of them. Wir sind draußen. Aber jetzt werden uns die Tommies sehen. Die Wachen wurden ausgeschaltet. Ich glaube nicht, dass die Tommies etwas dagegen haben, wenn wir uns einige ihrer Panzer ausleihen. Fantastic. Schwere Job done. Churchill-Panzer. Diese Autos sind ziemlich unempfindlich gegen schweren Beschuss. Das ist der Hauptgewinn, Männer. Britische Panzer in einwandfreiem Zustand. Bereit für Und den laut Kampf. den Lieferpapieren ist im Westen ein Treibstoffdepot. Wir müssen den südlichen Kontrollpunkt zerstören, um den Weg für unsere Tanklastwagen freizumachen. Ohne Treibstoff sind unsere Panzer nutzlos. Die südliche alliierte Truppe will durch Right, die so Stadt time to brechen. go Greifen to wir die Engländer the von hinten an, dann können unsere Tanklastwagen das Lager erreichen. outpost down here to destroy them. Neuer Auftrag. Melde mich zur Stelle. Bestätigt. Gonna move on down there with the rest of our tanks and so on. And we need to make sure that we continue to bring up our infantry as well. Größere Dosenöffner. Unglaublich. Especially the anti-tank squad, because the anti-tank squad is genuinely very useful. As they can take out armoured vehicles. Unser Panzer wurde We did just zerstört. lose one of our Shermans there. Let's have these guys jump out. Get into the building next to them. Ich kümmere mich drum. Bereit für den Kampf. Ihre Tage sind abgelaufen. Unsere Einheiten werden beschossen. Probably should have pulled back the Sherman that was low on health. It's okay. Ich kümmere mich drum. Bin verwundet. Die haben wir niedergemacht. Jawohl, Kommandant. Keep moving. Make sure I keep the heavy tanks ahead, as the medium tanks are more than fast enough to keep up. Kommandant. Melde mich zur Stelle. Okay, so gonna jump the Panzerstrike squad into one of these buildings. Hopefully they can help us take out these vehicles. Viel auf wird gemacht. Sie zerbrechen uns noch die Optik. Sanitäter. We're gonna unload these infantry and move them forwards. Jawohl, Kommandant. We'll get all of these tanks to engage that building. Die haben wir niedergemacht. Right, we need to get that guy out. He Bestätigt. needs to come help out with the Churchill here. Befehl, alles klar. Apparently he's disabled at the moment. Da schieße ich nicht durch. Alles wird gemacht. Go on, Panzerstrike, do your job. There we go. Unterwegs. That is a Churchill down. Wo werden wir gebraucht?
Job done. We got one machine gunner left. We got one Panzerschreck squad dude left. Oh, there's one more tank. Of course. They took out our Panzer too. Here come the tanker trucks. Next up we have to escort them. Die Tanklastwagen sind bis zum Rand gefüllt. Schnell! Die Tommys wollen uns umzingeln. Wir müssen die Tanker schützen, damit wir den Treibstoff zu unseren Truppen bringen können. Auftrag erfüllt. Die Marschkolonne ist losgefahren. Die Tanklastwagen sind bis zum Bersten gefüllt. Die Marschkolonne ist losgefahren. Die britischen Streitkräfte strömen von allen Seiten auf das Lager zu. Wir müssen uns aus der Umklammerung befreien und den Treibstoff für unsere Panzer liefern. Je mehr Transporter unbeschädigt bleiben, desto mehr Panzer können wir wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzen. Neuer Auftrag. It's just a matter of attack moving towards the enemy now. Kolonne anhalten. Making sure my infantry stay alive and kill off their infantry. And we'll make sure that the Churchills just drive ahead. And then the rest of the tanks need to be in a separate group. Okay, for some reason, Crusaders just decided to say hi on the side. It's fine. So we'll just continue to drive up. Wir sind unterwegs. Da sollen wir durchschießen? Das ist fürchterlich. Der ist nur aus Schrott. Machen Sie bereit. Die Panzerung ist zu dick. Jawohl, We'll have that Churchill go round. Die Panzerung ist zu dick. Wo ist das Problem? Let's move forwards and make sure we're engaging those tanks. But at the moment we're not. Unser Panzer wurde zerstört. We're going to lose a Panzer III. Wo ist das Problem? Wir sind... Da kann ich nicht durchschießen. Unser Infanterietrupp wurde vernichtet. Looks like we lost our infantry squad there. These guys need to actually follow us up. Unsere Einheiten werden beschossen. Jawohl. Let's have all these men move up. Looks like I'm way too close to the building there. Or there's something I just can't see. There's something taken out. Yeah, I think that's a sniper. Taking out my infantry squad there. Das Oberkommando ist zuversichtlich, dass unser Vorhaben ein Erfolg wird. Zu unserer Unterstützung werden Transportflugzeuge mit Fallschirmjägern losgeschickt. Unsere Einheiten werden beschossen. Paratroopers. Okay. Ihre Befehle? And they are coming from behind, so we better turn our Churchills around here. Wurde vernichtet. Wir haben Verstärkung aus dem Westen erhalten. Schützen Sie die Tanklastwagen um jeden Preis. Nur noch kurze Zeit und wir werden aus der feindlichen Umklammerung ausbrechen. Laut unserem Geheimdienst wurde im Südwesten eine Okay, Befehlszentrale let's move forwards. We need to protect the front of the convoy as well. Wenn wir sie zerstören, wird das die Fähigkeit des Feindes, seine Truppen in diesem Gebiet zu koordinieren, massiv beeinträchtigen. Die Briten sind in der Nähe. Kolonne anhalten. Bildet einen Verteidigungsring, um die Tanklastwagen zu schützen. Goodbye to that infantry squad. Neuer Auftrag. Some reinforcements coming. Einheiten werden Do beschossen. you have some reinforcement points to spend? I think what we want to do is bring up Wurde vernichtet. our Tigers and bring in all three of them. We may as well. Ist auf dem Weg. Looks like we're doing okay here as well. Get those Churchills out of there. Reinforcements and bring them up to protect the main convoy. Bestätigt. Wow, that's a lot of stuff coming towards my tanks there. Unser Infanterietrupp wurde Let's vernichtet. move away from those infantry. Melde mich zur Stelle.
Unsere Einheiten werden beschossen. Der kriegt noch nicht mal einen Kratzer ab. Jawohl. Ist das der Auto? Die Marschkolonne ist losgefahren. How is that infantry guy still alive? Unterwegs. Crazy. Here are our tigers. They're coming from the top left of the map. Unser Infanterietrupp wurde vernichtet. That's 3 heavy tanks, so should do the job. Melde mich We bestätigt. need to take care of this Sherman here. And that should do it. And we should be able to keep moving. Wir sind unterwegs. Has one of the trucks already been destroyed? I kind of feel like it has. We have the tanks behind us. Haben sie alle. Bereit. Right, so these 3 tanks can stay at the front. These 3 tigers need to move down as well. We have like a HQ to attack as well. We've got to kill the commandant down here. So what I'm going to do is we'll take all of our British tanks. Even I'm making the mistake now. That's just bad. That's just so bad. I feel so bad for saying that. British tanks down to the south to take care of the commandant's HQ. Right. Melde mich zur Stelle. Tigers are arriving. Befehl bestätigt. Probably need some more infantry, honestly. So let's bring in a couple of infantry squads, Befehle? because otherwise we're going to be pretty blind Die Briten moving sind in down der here. Nähe. Kolonne anhalten. Bildet einen Verteidigungsring, um die Tanklastwagen zu schützen. Jawohl, Kommandant. Apparently the British are near. Verstärkung ist eingetroffen. Bereit. I can't see them anywhere, if I'm honest. Ja, Kommandant. Schau dir den ganzen Rauch an. Bereit. Brauche einen größeren Dosenöffner. Hier läuft fast nichts mehr. Oh, that's dead German. And I think we just gotta take this building, or just kill whoever's in it. Ja, Kommandant. Unsere Einheiten werden Alright, let's just move beschossen. ahead with the convoy Unser Panzer wurde and zerstört. take out any British that are nearby. Warte auf Befehle. Die Marschkolonne ist Wo losgefahren. ist das Problem? Bestätigt. Wir sind unterwegs. Hier läuft fast nichts. I love the way Wo these ist das little tanks go Problem? ahead, but they just get wrecked. Unsere Einheiten Alles werden klar. beschossen. Schieß dich Gut nicht gemacht. durch. Wir haben den Generalstab in der Einsatzleitung ausgelöscht. We eliminated the Auftrag officers. erfüllt. Befehle? Definitely help out the army. Zerstört. Great. Job done. Haben sie alle. Unser Panzer wurde zerstört. How many of these tanks do we need to lose? My god. We have all our heavy tanks still. Seems like all the rest of them though have died. Infanterie erledigt. Jawohl, Kommandant. Erwarte ich. Ja, wir sind immer noch da. We need to get the Churchills back here as soon as possible. That Sherman's sitting there doing absolutely nothing helpful. Yeah. Okay, so all the heavy tanks still alive for now. If there's not too much more to kill. What I would love is if there was actually like repair trucks that could repair your tanks. Maybe not to full health, Bestätigt. but just like make this Panzer IV so it's not useless, right? We might complete the achievement though. There is Die Briten sind a in der Sherman Nähe. in the way, Kolonne anhalten. Bildet einen Verteidigungsring, um die Tanklastwagen zu schützen. and if my Tigers can hit, shouldn't be for much longer. Alles bereit. And then I think we get to the objective after that. Die
Die Marschkolonne ist losgefahren. Wird gemacht. Okay. Hier lauten die Befehle. So far, so good. I'm going to start driving down here because I know that the next part of the mission is down there. So maybe cheating a little bit, but we'll let our heavy tanks go ahead and do their job. We'll have the infantry move in that direction as well. Auftrag erfüllt. Jetzt können wir einige unserer Panzer auftanken. Doch das ist nicht ausreichend. Wir müssen das Lager erobern. Wir haben gerettet, was verloren schien. Es wird Zeit, die Stadt aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig anzugreifen. Die Anzahl unserer Streitkräfte ist begrenzt, also müssen Sie sicherstellen, dass Sie ihnen maximalen Schutz bieten. Wir haben alle verfügbaren Truppen versammelt. Wir müssen die Kontrolle über das Versorgungslager übernehmen. Nur so hat unsere gebeutelte und ausgeblutete Armee die Chance, dieses Gebiet zu halten. Schnell! Die Hauptkampfverbände der britischen Armee sind unterwegs. Neuer Auftrag. I'm just going to let the Churchill go ahead. We have access to a howitzer salvo. Neuer Auftrag. Die Engländer haben sich im Süden der Stadt verschanzt und halten unsere Kameraden davon ab, ins Zentrum vorzustoßen. Wir sollten sie an der Flanke angreifen. Unsere Einheiten werden beschossen. Befehl bestätigt. We also have the attack aircraft available. We'll bring in the attack aircraft down here. I can get rid of the Neuer Auftrag. heavy tank there, the Die Churchill. schweren Panzer, die sich in den westlichen und südlichen Gebieten verschanzt haben, halten unsere Truppen von der Eroberung des Lagers ab. Kümmern Sie sich um sie, bevor unserem Angriff die Luft ausgeht. Die haben wir niedergemacht. Sie verkratzen den Land. Jawohl. Bestätigt. How's our Stuka doing? Absetzflugzeug ist bereit. Unsere Einheiten werden beschossen. Infanterie erledigt. Bereit für den That Kampf. is a Churchill. Wir sind unterwegs. We need to get behind Kämpfe nicht durchschlagen. and shoot in the arse. Bestätigt. Unser Infanterietrupp wurde vernichtet. Da führt kein Weg hin. Ihre Tage sind abgelaufen. Great. So far, so good. Befehl an das Ziel nicht erlegt. Kill that Stuart. Taking out that squad there. Right, let's move across. Well, there is a Sherman. A very dead Sherman. Wird bestätigt. So it looks like my allies are just dying over and over. We have 4 minutes to get rid of the fortifications. Melde mich zur Stelle. Die haben wir niedergemacht. Alles klar. I think the best route is just to come round behind them. We'll drive up here. Wird gemacht. Die haben wir niedergemacht. And then we will come down this road. Hier läuft's unterwegs. Oh my, that got hit hard. Den habt ihr erwischt. The medium tank's out of there. Probably want some more troops, honestly. If they come up in the top left, though, beschossen. we'll need something heavy to deal with all of the stuff they are throwing at us up there. Maybe a Stug will do the job. Verstärkung ist auf dem Weg. It's a Stug 4. Be tanky enough Wo werden wir gebraucht? to do the job. Den habt ihr erwischt. Let's move on down. Verstärkung ist eingetroffen. We get the very hard achievement done. I will be very happy. Wir
Ah, here comes the Stug. Okay, so it didn't come in from the top left, it came in from the bottom left. Holy moly. All the tanks firing at the same time there was crazy. So they break down the wall and then all fire. Germans somehow managed to penetrate the front of that Tiger P, but that's okay. Blitzschnelle Arbeit, Kommandeur. Die Kontrollpunkte wurden zerstört und unsere verbündeten Panzer können den Vorteil von Süden aus nutzen. So we need to now just get to the base. That's what we're gonna do. I may as well just bring the Stug with us. There's no point in going up to the top left there. Shall we bring in some more troops? I'm kind of tempted to just rely on some of this air support. I think it will be very useful moving forwards. Let's not let the Stug go on its own. Ich halte das nicht mehr aus. Verstanden. So these guys are going around that way. Let's make sure we go together. Bereit. Bestätigt. If we come against any hardcore defences, then I will make sure to bring in some fire support off map. But for now, I think we're doing perfectly okay. Kind of light on units, really. I mean, we've got 8 units left, but should be enough to do the job. Unser Panzer wurde zerstört. Stuart comes forward and kills my Panzer IV, as you do. Kommandant. Wir sind unterwegs. Like pushing against all odds at the moment. Just so much stuff. Oh god. Unser Panzer wurde zerstört. Wird gemacht. Nice. Stug able to penetrate that Churchill easily in the front armour, so that's good. Bestätigt. Keep the infantry nearby just so that we have some scouts. We also have this tank moving ahead of us, which is great. Kommandant. Didn't seem like we got much of a reward from completing the very hard achievement. I'm not sure if that's the one that gives us the extra units or not. Wird gemacht. Sie zerbrechen uns noch die Optik. Because I thought, like, after completing that objective, they might just give us more units, like friendly units, to help us out. Hier. Die haben wir niedergemacht. Do I bring in air support? That is the question. Wo werden wir? Jawohl, Kommandant. Denen haben wir es gezeigt. Oh, now we have some reinforcements coming. Bereit für den Kampf. Bestätigt. Unsere Einheiten werden beschossen. Infanterie erledigt. Den hat's erwischt. We're already in the base though. M3 Lee's coming up behind us. Die haben wir We niedergemacht. need to get away from these infantry. Ja. Sanitäter. Die haben wir Take niedergemacht. care of this Lee. Wird gemacht. Den können wir nicht durchschlagen. Great. So we just gotta get rid of the rest of the defences here. Bestätigt. Or are we capturing it? I think we are capturing it almost.
Maybe infantry would be better, just so that I can see Jawohl, Kommandant. what there is we have to deal with. Nope, that's done. We captured it. Auftrag erfüllt. Das Lager gehört uns. Aber ich habe auch schlechte Nachrichten. Der Hauptkampfverband zieht sich zurück und es wird keine weitere Unterstützung oder Verstärkung geben. Das Oberkommando hat den Befehl gegeben, hier alles in die Luft zu sprengen. Ein Pioniertrupp ist schon auf dem Weg. Hinterlassen wir den Tommys ein Geschenk, das sie nie vergessen werden. Die Pioniertrupps werden den Tommys einige Überraschungen bereiten. Wir werden das Lager vor dem Rückzug in die Luft sprengen. Also deckt sie. We have to protect the engineers now. Auftrag. Bestätigt. Okay. Bereit für den Kampf. Befehl bestätigt. I think we pretty much demolished like everything in the town. Alles bereit. Unless it's just these tanks that are on their way that we need to worry about. Sie verkratzen den Land. Bereit wird gemacht. Diese Panzerung ist zu dick. Was? Maybe it was worth saving Bereit für den Kampf. the air support. Ja, wir sind immer noch da. Ihre Tage sind abgelaufen. Unsere Einheiten werden beschossen. Bereit. Alles klar. Wahnsinn! Wahnsinn! Da sollen wir durchschießen? Unser Panzer wurde zerstört. Da kommen wir We nicht need hin. to stay with our men here. Bereit, wir sind unterwegs. Was denn nun? Wird gemacht. Wie lauten die Befehle? Unser Panzer wurde zerstört. I don't think they're gonna last too long. Unsere Einheiten werden beschossen. Took out that Sherman. We just need to take out that one. Brauche einen größeren Dosen. Wie lauten die Befehle? That job done. Der Sprengstoff ist scharf. There we go. Raus hier. Die Briten werden nicht mal wissen, was sie getroffen Explosives are hat. placed. We came here to get fuel, we got fuel to attack, we used it to attack, then we decided to run the hell away. As if all of those British troops would have just been hanging around the fuel dumps. Genau zwischen die Augen. Auftrag erfüllt. But that, my friends, is mission complete by the looks of things. I'm just hoping it doesn't crash again. It didn't. Great. We've received a new rank, Oberst. And we got all of the objectives done, which means we get all of this nice, juicy stuff available to us. Love it. Can't wait to use the Jagdpanther, and actually a normal Tiger would be quite nice. Let's go ahead and return to the globe. Now we are in the late war period. So what we're going to do is the side missions in the next episode. I'll probably take on large caliber polite assault, and then I'll do like safe passage and storming the ramparts. Then we have the Battle of the Bulge and Dora to do, and that will probably be the end of the German campaign as a whole. That's where I'm going to leave it. In the next episode we'll do our research. But in the meantime, thanks for watching, and I'll see you then. Goodbye.